So let us start working on that. In the last class, we created some kind of a form model. We created that. And using this particular form model, we people are now we have to insert some kind of data from this particular form. That is what our task was actually. Okay, now let me run. So before doing this particular thing, we need to on the exam. So on the exam control panel. Sorry. చేయకూడదు అది పోర్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకంటే మీ సిస్టమ్ అనేది లో కాన్ఫిగరేషన్ అయినా అయి ఉండొచ్చు సెకండ్ వన్ వచ్చేసి దాంట్లో మోర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది అయి ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ లైక్ టీమ్స్ కానీ స్కైప్ కానీ యాంటీవైరస్ కానీ గేమ్స్ కానీ ఏమైనా థర్డ్ పార్టీకి సంబంధించిన ఎక్కువ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయంటే ఆ 3306 నేను ఏదైతే రన్ చేస్తున్నానో ఆ పర్టికులర్ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది ఎగ్జామ్ కి అలౌట్ అయి ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా ఆ పోర్ట్ వేరే సాఫ్ట్వేర్ ఏదన్నా కానీ మీకు తీసేసుకొని ఉంటే it does not work actually. అది వర్క్ అవ్వదు సడన్ గా కాదు అది అప్డేట్స్ వచ్చి అయిపోయిన తర్వాత పనిచేయదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో డేటాబేస్ లో డేటాబేస్ స్టోర్ చేసుకోకుండా అంటే మై దీనిలోకి యూ డూ హ్యావ్ ఎగ్జాంప్ అనే ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తే in the exam folder you do have this particular folder, right? ఈ folder లో you do have దీంట్లో ఎగ్జాంప్ అనే folder లో you do have DB ఏదైతే ఉంటుందో MySQL కి సంబంధించిన you do have data. నేనైతే ఎప్పుడైనా అలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు MySQL ని తీసి కాపీ చేసి డెస్క్టాప్ మీద పెట్టి మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దాని తర్వాత మళ్ళీ కాపీ చేసి దీంట్లో పడేస్తా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి MySQL దీని రీప్లేస్మెంట్ అని చేసుకుంటాను నేనైతే చేసి మళ్ళీ బ్యాకప్ మొత్తం కొట్టేసేసుకుంటాను నేను దాంతో మళ్ళీ రీబ్యాకప్ చేసుకుంటాను అది డిపెండ్స్ అలా 3-4 స్టైల్స్ ఉన్నాయి చేయాల్సినవి ఒక 3-4 స్టైల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాల్సింది సో దానికన్నా ముందు మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ సిస్టమ్ లో ఎక్కువ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి వర్క్ అవ్వకూడదు సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే గేమ్స్ కానీ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ దట్ యూ డూ హ్యావ్ దట్ విల్ బి అ ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్లీ పోర్ట్ నెంబర్ సమ్ పర్సన్ సే దట్ పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేస్తే అవుతుంది కదా పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేసినా కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో అది సెట్ అవ్వదు కాన్ఫిగర్ చేసినా కానీ యా సో వన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ once we people have done with this particular requirement just minimize that and let me run my particular server and just test out చేద్దాం ఒకసారి run the server and once we got an output just click on that and we got something we call it as product management. And from this particular product management, when I click on this particular thing, I am getting all this particular info. And I hope so you people have created something we call it as now food application, destination, student, employee record that you under employee record lo inka ekku forms vastayi actually. Meer enni pettaru? 3-4 pettara? No, it has to be a more. Minimum dantlo వచ్చేయాల్సిన రావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కువ పెట్టాలి. And employee record lo enni pettaru? Just 3-4 better, huh? No, yeah. You have to place a maximum of records, sir. నేను క్లాస్ లో చూపించేది ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక శాంపుల్ మాత్రమే ఫర్ యూ హౌ టు రన్ ద థింగ్స్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్స్ దట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ పర్టికులర్ మోడల్ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ స్టూడెంట్ కి సంబంధించింది ఎన్ని వస్తాయి అప్రాక్సిమేట్లీ 16 పైన వస్తాయి నాకు తెలిసి బట్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మార్క్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవడానికి చేయలేదా చేసా చేయలేదా స్టూడెంట్ రికార్డ్ ఎంప్లాయీ రికార్డ్ యూ డిడెంట్ డూ దాట్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి నీ జాబే ఎర్రర్స్ ని ఫిక్స్ చేయడం కదా ఎర్రర్స్ అనేది 100% ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఆ ఎర్రర్స్ ఎందుకు వచ్చాయనేది నువ్వు ఫిక్స్ చేయాలి నీ జాబ్ అది ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తావు చూద్దాం That's now we have a created and we people are using on this particular thing we people are using something we call it as now forms, right? We have created something we call it as now add product and when I click on this particular add product I want to add some kind of now
info. Just I want to take some info. Price, I need to enter some kind of a price, 0.00, and some kind of a description. And just go here and click on a submit. Just click on a submit. Is my particular data is inserting? అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. చెక్ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేయాలి? I have to go to my particular database, and in that we have to go to the respective table. So let me go from XAMPP actually. So let me go from the XAMPP. Yeah. So just click on the admin. Automatically it redirects to the new particular page. Yeah, here we got our database, and in the database we do have a Django. In the Django we do have a product. In the product we do have a iHub. Just click on the iHub, and we got a lot of tables. And over here I do have a products underscore product. And over here I need to find it out one particular thing known as seventh one. So this is the one which I entered now. Now I have to enter a new particular data ఏదైతే నేను ఎంటర్ చేస్తున్నానో ఆ డేటా అనేది నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us do that particular displaying the data. అది ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీలో చేయాలనేది we need to save a particular data. So just we have a created one particular form ఏదైతే ఉందో, just in the last class we have a created a one particular form, and we didn't provide any kind of logical part. We call it as a save points. Save ante ee particular data whatever we people are attaching or writing some kind of data, the data has to insert into some kind of a table. Our table loki insert avvalante I need to use some kind of validation process. So let me do that particular validation process over here. So just minimize this particular thing, and let us go to the viewport. In the viewport we have created some kind of a function. In the last class we have created this particular views. That is, by creating this particular views, we people have to create something we call it as now form. So ఈ ఫామ్ డేటా అనేది యాడ్ అవ్వడానికి we have created something action over here, and we have created method equals to post. And here once the data has been done, I given submit and as well as a name as a submit, and I took as an one particular form. తీసుకున్నానా? Yeah. Now once we created this particular form, and I need to submit this particular form. HTML లో మీరు చూస్తుంటారు normal ga everywhere anywhere if you people want to send some kind of data to one particular location, you have to use the forms. Is that clear? For example, if you want to send some data, for example, Kasim want to send some kind of data to me. He has to send some kind of data to me. He has to use the forms. And if I want to send some kind of data, I have to use the forms. For example, if you people are chatting on WhatsApp with your friends, so obviously there is a form, if I'm not wrong. Yes, but there is only the one particular text field, and here we do have a multiple fields. Are you people understanding what I'm saying? Now we do have a multiple fields over here, but we people are going to access now using all the particular multiple fields has to be inserted into the one particular data. అది ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయాలి. బేసికల్లీ ఆ ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయాలంటే బేసికల్లీ ఇన్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ we used to use that particular method equals to post. Similarly, in our particular application also we are going to activate that particular form. For example, నేను పోస్ట్ చేసిన డేటా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి సేవ్ అవ్వాలి అంటే there should be some kind of a person or a mediator. Here also, to travel that particular data from one particular location to another particular location, one particular location is nothing but one is forms, and second location we call it as the database. ఈ లొకేషన్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లోకి ఈ పర్టికులర్ డేటా ట్రావెల్ అవ్వాలంటే we do have a forms is a mediator, and using this particular forms we are going to transfer the data into the tables. Is it clear now? అంటే డేటాని పంపించాలి అంటే డేటాని సెండ్ చేయాలి అంటే 100% you require a forms. ఆ ఫామ్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే it is like a mediator to transfer the data from one location to the another location. మళ్ళీ లొకేషన్ అంటే ఏదో అనుకోవద్దు. లొకేషన్ అంటే ఏం లేదండి,
It's all about this particular GUI application ఏదైతే ఉందో ఈ particular form లో enter చేసిన data. This particular data has to travel to the table, database table ఏదైతే ఉందో ఆ table లోకి వెళ్ళాలి. అది వెళ్ళడానికి we people have to write some piece of code. So let us go to the views ఏదైతే ఉందో, try to go to the views. In the views, let us start working with submitting the form. Okay. Yeah. If ఒకవేళ I'm going to take some kind of data. If request, I'm going to take it as a request as a parameter. As a parameter, I'm taking a parameter. Request dot method equals to post. Idemi case sensitive kaadu. If you want to write it as na post and చెప్పేసి రాయండి. If request and a function అనేది activate అవుతే, then request dot method. Raj, method ante ekkadi nunchi vastundi Raj anedi in a doubt. It's coming from forms. Ante forms lopala ikkada add product edaithe undo, add product lo method equals to post. Manaki rendu methods untayi. Okati method post, second one vachesi get. Posting and as well as getting the data. Here we are posting the data. We are not getting the data. Data ni పంపిస్తున్నాం. Getting అంటే data ni చూడడానికి యూస్ చేసేది getting. And now I want to take this particular thing as a view ఏదైతే ఉందో request dot method equals to post. Post అంటే data ని నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఒక దగ్గరికి పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను యాక్చువల్ గా. If I want to post this particular data from, I want to take it as in a form equals to, it's like in a local variable. I want to take it as a product form. ఏదైతే ఉందో product form. ఈ product form ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? From the forms.py class name. దాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే అక్కడ నేను రాసిన ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫామ్ ని డాట్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో, I want to post that particular thing. And over here ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫామ్ లోపల ఎవ్రీ టైమ్ ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి కదా. లేకుండా చేస్తే ఏమవుతుందో ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం ఒకసారి. Now once if it's done, I want to take this now if forms ఏదైతే ఉందో form dot is valid. I want to take it as is valid. ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది వ్యాలిడ్ అయి ఉంటే అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ లో అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా అటాచ్ అయి ఉండాలి, ఫిల్ అయి ఉండాలి. అర్థమైందా? ఓకే. ఏ పార్ట్స్ ఈస్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అంటే form.py లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ లోపల ఉన్న ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది యాజ్ అ వేరియబుల్. That means which is storing some kind of data. Now I want to validate this particular form dot is valid అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ నువ్వు ఏదైతే చూస్తున్నావు ఇక్కడ ఈ ఫామ్ లోపల ఉన్న డేటా అంతా కూడా అక్యురేట్ గా ఉండాలి. అక్యురేట్ ఇన్ ద సెన్స్ అన్ని ఫిల్ అయి ఉండాలి, అయితేనే డేటా అనేది సబ్మిట్ అవ్వాలి. సో ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా హ్యాస్ బీన్ ఫిల్ అయి ఉంటే ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఇన్ ద సెన్స్ అది కరెక్ట్ అయి ఉంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఫామ్ డాట్ సేవ్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ సేవ్ మెథడ్. సేవ్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను. అండ్ హియర్ ఒకసారి రిజల్ట్ అనేది ఏమవ్వాలి అంటే రిటర్న్ రీడైరెక్ట్. హియర్ ఐ వాంట్ టు అంటే సక్సెస్ఫుల్ గా డేటా సబ్మిట్ అయిపోతే ఏ పర్టికులర్ పేజ్ కి వెళ్ళాలి. కొన్నిసార్లు మీరు ఎక్కడైనా చూసింటారు ఫామ్ సబ్మిట్ చేయగానే యువర్ ఫామ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సబ్మిటెడ్. ఎప్పుడైనా లీవ్ లెటర్ కి కానీ దేనినైనా అప్లై చేసినప్పుడు యువర్ లీవ్ లెటర్ హ్యాస్ బీన్ సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వస్తుంది. ఎప్పుడైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా? ఎప్పుడైనా ఈ మెసేజ్ ఎప్పుడైనా కానీ పేమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు యువర్ పేమెంట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వస్తుంది. అటువంటి కేసులో అది ఏ పర్టికులర్ పేజీకి వెళ్ళాలి అనేది ఆ పర్టికులర్ పేజెస్ గురించి రాసుకోవచ్చు. సమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సబ్మిట్ అవ్వగానే వేరే పర్టికులర్ హోమ్ పేజ్ కో లేదు అంటే సమ్ XYZ పేజ్ కో రీడైరెక్షన్ అనేది చేస్తారు. Now I want to return. I want to make it as a render కాదు redirect. Redirect ఏదైతే ఉందో redirect అనేది చేస్తున్నాను. I'm getting an error. I'm getting an error over here because I need to save this particular redirection ఏదైతే ఉందో
I need to make that particular render ఏదైతే ఉందో separated with comma redirect అనే ఒక particular module ని యాడ్ చేయండి. And automatically redirect అనే particular module యాడ్ చేసినప్పుడు automatically in this particular redirect అనే దానికి వెళ్తుంది. ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి రాజంటే I want to redirect to the show products ఏదైతే ఉందో show products అనే దానికి నావిగేషన్ అనేది కావాలి అని చెప్తున్నాను యాక్చువల్లీ. And over here, and once it is done, I want to, once it is done this particular things, ఫామ్ ఏదైతే ఉందో నేను తీసుకున్న ఫామ్ అనేది ఫామ్ లోకి లోడ్ అవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ డేటా మొత్తం కూడా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ క్రియేటెడ్ మై పర్టికులర్ ఫామ్. అర్థమైందా? నౌ ఐ వాంట్ టు సబ్మిట్ మై పర్టికులర్ ఫామ్. ఏం చేయాలి? ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయాలి. సబ్మిట్ చేయాలంటే యూఆర్ఎల్ లో ఆ రోజు మనం ఫిక్స్ చేసామా? యూఆర్ఎల్స్ చేసామా? గో టు ద యాడ్ ప్రొడక్ట్. అచ్చా చెక్ చేసాం. ఓకే, మరి ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసుకుని ఉంటుంటామే. మీరు టైడ్ అయ్యారా ఆ రోజు, లేదంటే నేను టైడ్ అయ్యానా? యా, ఇట్ సేస్ ఫిక్స్డ్ డేటా. ఫిక్స్డ్ డేటా వస్తుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఫిక్స్డ్ డేటా. Okay. Yeah. Now I want to choose some kind of an image or something else. Click on that and choose this particular image and a name. Just I want to write some kind of a name, and I want to write the price, that is 44.44, something like that, and description that I want to write, and just click on the submit. Oh, it says that this field is required, but already పెట్టాం కదా ఈ ఫీల్డ్ ఎక్కడి నుంచి వ్యాలిడేట్ అవుతుంది? Can anyone tell me this? ఆటోమేటిక్ గా ఫార్మ్స్ అన్ని వ్యాలిడేట్ అయిపోతున్నాయి. ఒకవేళ నేను ఇది రాశాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆటోమేటిక్ గా దీనిలోంచి డేటా తీసేసాను అనుకోండి అండ్ సబ్మిట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా మనకి వ్యాలిడేషన్ ఫీల్డ్ అనే వర్క్ అవుతుంది కదా. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది రాజ్ అని అడిగితే, వెన్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్స్ డాట్ py లో attributes ఈక్వల్స్ టు క్లాస్ ఫార్మ్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉందో, ఆటోమేటికల్లీ Django is going to control your particular forms if you are entering any kind of data without any data. డేటాని ఎంటర్ చేయకుండా ఏమైనా రిప్రజెంటేషన్ చేసి ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా దిస్ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇదంతా ఓకే రాజ్, బట్ ఇందాక మనం తీసుకున్నప్పుడు ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ అవ్వట్లేదు కదా రాజ్, ఇది ఎట్లా అనేసి అంతేనా మిస్? ఇప్పుడు డేటా అనేది సబ్మిట్ అవ్వాలి అంటే నేను మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా రాస్తున్నా. ఐ వాజ్ రైటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఐఎమ్ నేను ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ ని కూడా చూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, అండ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా, but it was not submitting. Am I right? అది సబ్మిట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి రాజ్ అంటే, because you need to make sure your particular views లో you need to tell to your particular system, that is product forms లో request.post ఏదైతే ఉందో పోస్ట్ దగ్గర you need to request dot files ఏదైతే ఉందో I want to use it as a files ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా to upload that particular file. అయినా ఇప్పుడు అవుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాము request.files పెట్టిన తర్వాత. సో జస్ట్ గో టు యువర్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఓవర్ హియర్, refresh this particular page and choose some kind of data over here. Choose some kind of data and the name I want to take as a name known as Raja, and the price I do have a price I need to write some kind of a price, that is 88, and over here some description, and just click on the submit the data. మళ్ళీ అడుగుతుంది this field is required అని చెప్పేసి, because ఫామ్ అనేది యాక్సెప్టెన్స్ చేయట్లేదు, because you need to go and start making changes in HTML. Add products, ఎక్కడుంది add products? You have to go to the templates. In the templates you have to show products, ఏదైతే ఉందో show products. In the show products add products ఏదైతే ఉందో add products లో ఇక్కడ ఫైల్ టైప్ ఏదైతే ఉందో you need to change your particular file types. Actually ఫైల్ టైప్ అంటే ఏదైతే ఉందో encryption type ఏదైతే ఉందో you need to mention the encryption type. Just mention this particular thing as an encrypt equals to multi-part form data అనేది రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయాలి. ఎప్పుడైతే multi-part form data అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామో automatically it is going to accept your particular form. And just go here, refresh, choose some kind of a data here, take this particular data, price 66.66, and here name, I want to write some name, and price 677.77, and write some kind of data and just make it as a
సబ్మిట్ ఏదైతే ఉందో సబ్మిట్ అని క్లిక్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ గా మై పేజ్ వాజ్ రీడైరెక్టెడ్. ఇప్పుడు నా పేరు గుర్తుంది కదా, రాజా అని రాశాను. Now let me go to my particular table and just refresh my particular table over here. Automatically you can check your particular Raja ఇందాక నేను ఏదైతే రాశానో ఆ particular data record అనేది insert and please any doubts? Yeah, it was inserted the record in this particular manner. Is that clear? మీకు ఏం డౌట్ ఉందా? Yeah, this is how using the forms ఏదైతే ఉందో ఇదే ఫార్మ్స్ మనం తయారు చేయాలి అంటే we need to create a design. అదే మనము జియో అప్లికేషన్ తయారు చేసినప్పుడు సపరేట్ గా డిజైన్ తయారు చేసాము, టేబుల్ సపరేట్ గా తయారు చేసాము, దానికి మళ్ళీ క్వైరీస్ సపరేట్ గా తయారు చేసి ప్రోగ్రామింగ్ రాసి రెండింటిని డేటా సింక్ అనేది ట్రావెల్ అనేది చేస్తూ ఉన్నాం యాక్చువల్ గా. ఎస్ నో? దిస్ ఈస్ వే వి పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రికార్డ్స్ అన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ఆటోమేటిక్ ఒక మోడల్ ఫార్మ్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కాసింకున్న డౌట్ ఏంటంటే రాజ్ ఇప్పుడు అదంతా ఓకే, ఇప్పుడు మోడల్ ఉంది బట్ నా ఓన్ డిజైన్ లో నుంచి నేను సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను రాజ్ అంటే నా ఓన్ పర్టికులర్ HTML ఫైల్లో టెక్స్ట్ బాక్స్ డ్రాప్ డౌన్స్ అని తయారు చేసుకుంటా, ఆ డేటా మాత్రమే ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అంటాడు. అంతేనా? అది ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో చూద్దాం ఎలా చేస్తామో అని. అర్థమైందా? మోడల్ ఫామ్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలో స్టార్టింగ్ సెషన్ లో చూసాము. ఈజ్ అ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? I think you are not coming for the classes from the past couple of weeks. Yeah. So is it clear? Yeah, perfect. Yeah. Now let us see how we people are. Let us see. ఇప్పుడు అయిపోయిందా? యాడ్ చేశారా? In the add product, you need to provide as a encrypt type equals to form data. Now, కాసింకు అడుగుదామని అడగలేకపోతున్నాడు ఏంటంటే ఎన్క్రిప్ట్ టైప్ అంటే ఏంది రాజు, ఎందుకు అది అని చెప్పేసి. అంతేనా? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ ఆ ఫామ్ అనేది మల్టీ టైప్ ఆఫ్ డేటాని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇట్ క్యాన్ బి అన్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్, ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి ఇమేజెస్, ఇట్ క్యాన్ బి PDFs, it can be any kind of raw data, or it can be any kind of text format data. అవన్నింటినీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడానికి మల్టీ పార్ట్ ఫామ్ డేటా అని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాము. జాంగో ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడు పడితే ఎలా పడితే తీసుకోదు, బికాస్ యూ నీడ్ టు డిక్లేర్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్ట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు మల్టీ పార్ట్ డేటా అనేది వస్తుంది. ఇది నేను నేర్చుకున్న టైంలో ఇది రాక దాదాపు 3 రోజుల దాకా టైం వేస్ట్ చేశా. అర్థమైందా? బట్ ఇది మొత్తం చదువుకున్న తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తిరిగేసి చదువుకున్న తర్వాత వచ్చింది ఏంటంటే లాస్ట్ లో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అటాచ్మెంట్స్ కానీ ఏదైనా రా డేటాని రిప్రజెంట్. రా డేటా అంటే డేటా ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆ డేటాని తీసుకెళ్లి పెట్టాలి కదా. ఆ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా మూవ్ అవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎన్క్రిప్షన్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ మల్టీ పార్ట్ అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. It can be a text, it can be an image, it can be any kind of attachments or files. It has to get accepted. Adayinda? Yeah. So this is how we people are going to take this particular data. Yeah, please. Any doubts? Yeah. So this is how we created and try to take from the views. Views part lo add product use cheyadaniki manam icon తీసుకున్నారా? Data add ayinda? Please check it out. It's getting added. Now we people have to create the next one. We need to create is updating crude operations అక్కడ మనం చేసేది. So when we people are performing the crude operations, we have added the data. ఇవన్నీ కూడా అడ్మిన్ ప్యానెల్ లో బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసాయి మనకి. అడ్మిన్ ప్యానెల్ అంటే మైగ్రేట్ చేసిన తర్వాత మనకి జాంగో అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో బై డిఫాల్ట్ ఇచ్చేసారు, అవునా? బట్ హియర్ వాట్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓవర్ హియర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మ్స్. అంటే మన కస్టమైజేషన్ ఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫార్మ్స్ లో నుంచి మనం క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అనే పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాం. Now the first one we have created the record.
ఆ రికార్డ్ మనకి ఇందాక యాడ్ చేసిన రికార్డ్ కనిపిస్తుందా లేదా రాజ్ అంటే జస్ట్ గో హియర్ అండ్ జస్ట్ రీఫ్రెష్ ద పేజ్. రాజా అనేది వచ్చిందో లేదో చూద్దాం. వచ్చేసింది నాకు రికార్డ్. సో ఏదైతే నేను డేటా అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నానో ఆ డేటా అనేది ఆటోమేటిక్ పడిపోతుంది. ఈజ్ ఇట్ ఈజీ నౌ Django? It's very difficult. Easy, right? But we need to understand which particular places at what particular time it is going to be. అంటే లాజికల్ అంటే ఇది చిన్న అప్లికేషన్ కాబట్టి అంత అనిపించట్లా. బట్ పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగా పెయిన్ అనేది కనిపిస్తుంది. కనిపిదని నేను అన్నట్లేదు, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. ఇంకా దీంట్లో ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలా, ఇది సరిపోతుంది ఈ మాత్రం. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యాన్ వి క్రియేట్ ఐ బొమ్మ? ఈజ్ దట్ ఈజీ? ఎన్ని పేజెస్ కావాలి? రెండు. ఒకటి మూవీస్ చూపించడానికి, రెండు వచ్చేసి మూవీ ప్రివ్యూ చూపించడానికి, అండ్ నెక్స్ట్ ఒక మూవీ యాడ్ చేయడానికి ఒక థర్డ్ పేజ్, అండ్ ఫిల్టర్ చేయడానికి సెర్చ్ బాక్స్ ఒక పర్టికులర్. దాదాపు ఏంటంటే 6 to 7 పేజెస్ వస్తాయి అంతే. ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయినట్టే మన లెక్కలో, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. అవునా? యా. So let us create now. I hope we people have created and they're adding the products. Now in the last classes we people have discussed to create a one particular task or a particular module. Nalgu matram follow avalani cheppanu actually. What are the 4 things that we need to follow? First one is models. Already మన దగ్గర models ఉంది. Next one is views, URLs, templates. So we need to follow some kind of templates. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే వ్యూస్ పార్ట్ లో వీల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అప్డేట్ ఏదైతే ఉందో అప్డేట్ అనేది చేద్దామా? ఆ అప్డేట్ కి మనం లాస్ట్ టైం వెన్ వి పీపుల్ హావ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద టెంప్లేట్స్ నోన్ యాజ్ టెంప్లేట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక పర్టికులర్ పేజ్ వి హావ్ క్రియేటెడ్. డిడ్ వి క్రియేట్? yes. So I want to make sure this particular update ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ అప్డేట్ లో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఎంప్టీ బ్లాక్. Is it looking a empty block? Yes. Inga manam etuvanti form petaledu. And make sure that how many people use WhatsApp? Most of the people. Facebook or Gmail or Instagram. Eppudaina mee particular mobile loki velli mee particular profile ni update chesara? Names that we change. ఎప్పుడైనా మైండ్ తో ఆలోచించండి. అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ మన పేరు ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నది మనకు వచ్చేస్తుంది. అప్డేట్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అప్డేట్ అని క్లిక్ చేయగానే అప్డేట్ ప్రొఫైల్ లో క్లిక్ చేయగానే మన పేరు, మన అడ్రస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఆల్రెడీ ఫిల్ అయి వస్తాయి. రైట్? అంటే మన డేటా మనకి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దట్ మీన్స్ we people are using some kind of an ID which we call as a primary key. రైట్? అవునా? మన డేటా మనకి అప్డేట్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ ఒక ఫామ్ రాదు. ఆ ఫామ్ లో డేటా ఫిల్ అయి వస్తుంది. దాంట్లో ఏదైనా మిస్టేక్ పోతే మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం. Am I right? Yeah. Now let us fill some kind of a form for making as update. For making as update. So మనం already first మనం follow అయ్యాం from starting నుంచి. ఒకటి starting models. Already మనకి మోడల్ అనేది రెడీగా ఉంది. Views, URLs, templates. ఇది ఈజియెస్ట్ మోడల్. ఈ 4 కంట్రోల్ చేయడం వచ్చింది. ఐ మీన్ ఆల్రెడీ మీరు చిన్న అప్లికేషన్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అర్థమైపోయి ఉండాలి ఇప్పటికి ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు. మాక్సిమం ఇది వచ్చిందంటే చిన్న అప్లికేషన్స్ అన్ని మీ అందరి మీద తయారు చేసుకోవచ్చు అండి. అర్థమైందా? పీపుల్ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ అప్లికేషన్స్, ఆల్ ది స్మాల్ అప్లికేషన్స్. Yeah. Now I want to create a second one. We are going to create the second one is updating the files. అంటే మోడల్ అనేది ఆల్రెడీ మనకు ఉంది కాబట్టి సెకండ్ వన్ కి వెళ్ళాలి. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? వ్యూస్. అంటే అప్డేట్ లో ఇంకొక పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ అనేది రాయాలి యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు అర్థమైన ఫంక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అనేది, ఇప్పుడు అర్థమైన క్లాసెస్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అనేది, ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో అర్థమైందా? ఐ పీపుల్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్? ఇప్పుడు క్లాసెస్, ఇన్హెరిటెన్స్ మనకు తెలియకుండా వాడుతూ ఉంటాం చాలా ప్లేసెస్ లో. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. Now let us go to our particular views part. We need to write some other thing which we are going to call here we people are going to create the
to update a product ఏదైతే ఉందో to update the product form to update product form from the HTML template page, then we are going to call it as an update product ఏదైతే ఉందో product dot HTML అనే ఒక పర్టికులర్ పేజ్ లోంచి మనం చేస్తూ ఉంటాం guys. Now let us start working on this particular page known as define space update product ఏదైతే ఉందో I want to create this particular product, and here I want to take it as a request comma pk, which we are going to call it as a primary key. I want to take it as a product equals to Raj. What does it mean by product? That is product ఏదైతే ఉందో product dot I want to take it as an objects ఏదైతే ఉందో objects dot get. నేను ఏం గెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే id equals to pk ఏదైతే ఉందో I want to use the primary key from the form equals to I want to use it as a product form. In this I want to use as a instance equals to Raj. What is this? But ఇప్పుడు కాసిం పక్కన ఉన్న అబ్బాయికి డౌట్ ఏంటి అంటే రాజ్ ఇక్కడ నువ్వు ఇది రిప్రజెంటేషన్ చేసావు కదా ఇన్స్టెన్స్ ఈక్వల్స్ ఏంటి రాజ్ అది అంతేనా నీ డౌట్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వేర్ ఫార్మ్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్ అంటే can we call it as a local variable forms అనేది లోకల్ వేరియబుల్ అని ఎందుకంటాం ఫంక్షన్ లోపల ఉంది కాబట్టి ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్ అన్నాం. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్? మోడల్ గా మనం తయారు చేసుకున్న జాంగో ఫార్మ్ ఒక మోడల్ ఏదైతే ఉందో జాంగో ఫార్మ్స్ యొక్క క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే తెచ్చుకున్నామో దాంట్లో ఇన్స్టెన్స్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఆ ఫార్మ్ లోకి డేటా అనేది ఫిల్ అవ్వాలి. డేటా అంటే ప్రొడక్ట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ గెట్ ఐడి బై పీకే. ఏదైతే మనం ఎప్పుడైతే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తామో అప్డేట్ బటన్ మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ పీపుల్ అబ్జర్వ్ హియర్ గైస్, ఇక్కడ when I click on this more details, am I getting all these functions, right? Now if I click on this particular update, which record it is? No, we call it as 2. రికార్డ్ నెంబర్ 2 ఏదైతే ఉందో ఆ రికార్డ్ నెంబర్ 2 కి సంబంధించిన డేటా ఏదైతే మనకి ఫెచ్ అవుతుంది కదా, ఈ డేటా అనేది ఆ ఫామ్ లోకి ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు రావాలి అని చెప్తున్నాను. యాక్చువల్లీ అర్థమైందా? అర్థం కాలే? When I click on this particular update, automatically when I click on that particular thing, it has to get updated అనేది జరగాలి అనేసి చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us do that particular thing. అది ఏ విధంగా జరగాలి అనేది నేను ఇన్స్టెన్స్ అంటే అప్పటికప్పుడు అది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్స్ లో ఉన్న ప్రైమరీ కీతో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఆ ఫార్మ్స్ లోకి ఫిల్ అయి రావాలి అని చెప్తున్నాను. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? యా. Now once it gets got at this particular thing, I need to write the condition, that is if request ఏదైతే ఉందో రిక్వెస్ట్ సేమ్ అంతే మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అవుతే I want to use it as a form equals to I want to take it as a product form ఏదైతే ఉందో product form where I want to take it as a request dot post ఏదైతే ఉందో I want to take it as a request dot post separated with comma రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉందో రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫైల్ అంటే ఏంటంటే నేను ఇమేజ్ కానీ ఏదైనా అప్లోడ్ చేసినప్పుడు పైన ఇందాక నేను ఎలా అయితే అప్లోడ్ చేశానో ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది రావడానికి రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను యాక్చువల్ గా. అండ్ ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ఇన్స్టెన్స్ గా ఏదైనా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ఇట్ as ఇన్స్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ అని కూడా నేను రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటున్నా ఫార్మ్స్ లో. ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు ఆ డేటా అనేది ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ లోకి రావాలి కాబట్టి. అర్థమైందా? Yeah. Now if forms ఏదైతే ఉందో I want to take it as a form dot is valid ఏదైతే ఉందో I want to take it as a is valid. ఒకవేళ వ్యాలిడ్ అవుతే forms dot save ఏదైతే ఉందో I want to take it as a save that particular data. Yeah, form dot save and representation చేసాము where I want to make it as a return ఏదైతే ఉందో I want to take it as a return
redirect ఏదైతే ఉందో I want to take it as redirect, where I want to take it as show. ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి అప్డేట్ అయిన తర్వాత షో ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో I want to return to the షో ప్రొడక్ట్స్ లోకి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలనేసి చెప్తున్నాను. Now once if it's done, I want to make my particular context ఏదైతే ఉందో I want to take it as context variable additionally same పైన ఎలాగ రాసుకున్నామో similarly where I want to submit my particular form గానే ఏదైనా ఉంది అంటే I want to take it as form, where I want to use it as form. Once if it's done, I want to take it as return, where render, where I want to take it as render request ఏదైతే ఉందో I want to take it as request, comma ఎక్కడికి ఏ పర్టికులర్ పేజీలోకి ఆ డేటా అనేది రెండర్ అవ్వాలి అంటే ఆల్రెడీ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు దాని డేటా లోడ్ అయ్యి ఉంటుందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఏ పర్టికులర్ పేజీలోకి లోడ్ అవ్వాలి రాజని అడుగుతుంది. ఐ వాంట్ టు టెల్ టు దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ దర్ ఇస్ అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ పర్టికులర్ నేమ్ అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ పేజీలోకి అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ డాట్ HTML ఏదైతే ఉందో I want to take the HTML separated with comma context అంటే ఆ ఫామ్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం కూడా లోడ్ అవ్వాలి అనేసి చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా గైస్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, we are done with the views. What is the next one? URLs. So we need to fix something we call it as URLs. If our URLs ni fix cheyali for update process. So let us go and start working with the URLs. So product మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు. URL update product okay. URL where is product URL. Now let us use a URL path. I think ఇప్పుడు నాకు తెలిసి పాత్స్ అనేవి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్ లో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ ఉండే మీరు అందరూ URLs ఎట్లా పెడతాం ఎందుకు పెడతాం అనేసి. I think it's clear now. Now I want to take it as a path. In this particular path I want to add updater. I want to take it as an update product ఏదైతే ఉందో I want to take update product separated with comma. Here ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని అప్డేట్ చేస్తున్నామో అప్డేట్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ప్రైమరీ కీ ఒక రికార్డ్ ని అప్డేట్ చేస్తాము 100 రికార్డ్ ని ఒకటేసారి అప్డేట్ చేయం కదా. సో హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ ఈస్ అన్ ఇంట్ ఏదైతే ఉందో విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ ప్రైమరీ కీ అని చెప్పేసి రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటున్నాం యాక్చువల్ గా. ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ వ్యూస్ డాట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ అప్డేట్ రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ అప్డేట్ రికార్డ్ ని ఇక్కడ గెట్ చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ ఆ ఫంక్షన్ separated with comma. I want to take it as a name ఏదైతే ఉందో I want to take it as a name equals to I want to take it as a delete product update add update ఏదైతే ఉందో I want to take it as a update product ఏదైతే ఉందో I want to use as a update product అని చెప్పేసి రిప్రజెంటేషన్ అని చేసుకుంటాం యాక్చువల్ గా. Yeah, update product. And when I click on this particular thing, if URL go to setup అయిపోయింది, model అయిపోయింది, views అయిపోయింది, URLs అయిపోయింది, there is a last one we call as a templates. Templates లోకి వెళ్ళి మన పర్టికులర్ టెంప్లెట్ నేమ్ ఏంటి అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించింది రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయాలి. రాజు ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా చేయాలంటే ఆల్రెడీ మనం ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఫామ్ ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేయచ్చు. బట్ అలా చేస్తే చాలా కేసెస్ లో మీరు తప్పు చేస్తారు. సో లెట్ us see సేమ్ అదే ఫామ్ ఏం దాంట్లో మార్పు అనేది అయితే ఏం ఉండదు యాక్చువల్లీ. ఒకవేళ అది నేర్చుకోవాలనుకుంటే యాడ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే మనం చేసామో ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ కాపీ దిస్ పర్టికులర్ ఫామ్, ఈ ఫామ్ ని కాపీ చేసేయండి. Copy this particular form and go to your particular update form ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ update form దగ్గర రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయండి guys. Here you need to represent your particular form over here.
Yeah. So here, everything I have written here, post and as well as data is same. Adhe data kada mana copy chesi. Mali dinlo pedda panchayati em ledhu mana chesindi. Just we have created. Now we are done with the particular part. Definitely we are going to get an error. No, here we need to add it as a extend and so yes అనేది యాడ్ చేయాలి యాక్చువల్ గా. నేను లాస్ట్ టైం చేశారా? ఓకే. ఒకళ్ళు చేయకపోతే ఎందుకంటే లాస్ట్ మనం అంతా కాపీ పేస్ట్ చేసినాం యాక్చువల్ గా. సో కాపీ పేస్ట్ చేయడంలో ఇది ఒక పెద్ద డ్రాబ్యాక్. ఒక దగ్గర తప్పు చేస్తే మిగతా అన్నింటిలో కూడా తప్పు అవుతుంది. ఎప్పుడైనా మాన్యువల్ గా చేసుకుంటూనే బెటర్. అర్థమైందా? యా. Now once it is created, block content ఏదైతే ఉందో I want to use a content update product ఏదైతే ఉందో I want to take the update product form action equals to method post ఏదైతే ఉందో post. ఈ post అనేది మనం ఆల్రెడీ వ్యూస్ లో రాసుకున్నాము. ఇక్కడ మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు రిక్వెస్ట్ మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్. అంటే అక్కడున్న మెథడ్ కున్న వాల్యూ ఇక్కడున్న వాల్యూ రెండు టాలీ అవుతాయి. ఆటోమేటికల్ గా ఫామ్ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ లో నుంచి రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఇన్స్టెన్స్ ఆ ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో లెట్ us go and execute this particular part. Just click on that and here we are going to get this particular add product. మనకి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ దగ్గర అప్డేట్ ఏదైతే ఉందో అది లింక్ అప్ చేసుకొని ఉండాలి. అది ఆల్రెడీ details in the product details we didn't provide any kind of link over here. So we need to provide this particular link ఏదైతే ఉందో we need to provide that particular link. అంతే కదా? అది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం కావాలి అది యాక్చువల్ గా what it has to get navigated to that particular function. అంతేనా? ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనం రాయాల్సిన పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో we need to write a hyperlink. So we need to write that particular thing here. Two things that we have taken in the Ninja code, that is URL. అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఈ పేజ్? ఇప్పుడు URL అనే పేజ్కి వెళ్తుంది. ఆ URL అనే పేజ్ లో ఈ పర్టికులర్ నేమ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తుంది. సో నేమ్ ఏమని రాద్దాం అంటే అప్డేట్ ఏదైతే ఉందో అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ అని రాస్తున్నాను. వేర్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ నా ఈచ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నా ఈచ్ ప్రొడక్ట్ డాట్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నా ఈచ్ ప్రొడక్ట్ డాట్ ఐడి అని చెప్పేసి రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. యాక్చువల్లీ ఐడితో కూడా అక్కడ ఐడి ఈక్వల్స్ టు పీకే అని పెట్టాము. అక్కడ ఇన్ ద వ్యూస్ ఆల్సో వి హావ్ రిప్రజెంటెడ్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు పీకే. అంటే వేరియబుల్ ఈజ్ ఐడిలోనే కదా ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ గా దాన్ని కూడా పిలుచుకోవచ్చు. దట్స్ అప్ టు యు. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అదేది ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఈ విధంగా మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసాం యాక్చువల్ గా. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది ఇప్పుడు క్లిక్ చేయగానే బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా యూఆర్ఎల్ రాగానే ఈ యూఆర్ఎల్స్ అనే పేజ్కి వెళ్తుంది. ఆ యూఆర్ఎల్ పేజ్ లో అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ కోసం వెతుకుతుంది. యూఆర్ఎల్స్ ఎక్కడుంది? ఓకే. యూఆర్ఎల్ క్లిక్ చేయగానే ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అనే దాని మీద అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ కోసం సెర్చ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ అనేది వస్తుందో here we got an update product. When we got this particular thing known as an update product, automatically views అనే పేజ్ లోకి వెళ్తుంది. ఆ వ్యూస్ అనే పేజ్ లో అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కి వెళ్తుంది. అండ్ ఇట్ గోస్ టు ద ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్ళంగానే ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది కోడింగ్ స్టార్టింగ్. మొత్తం స్కాన్ అయిన తర్వాత ఆ డేటా మొత్తం కూడా సేవ్ అవుతాయి సక్సెస్ఫుల్లీ. అది షో ప్రొడక్ట్స్ అనే పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. అండ్ ఆటోమేటిక్లీ డేటా మొత్తం కూడా ఎక్కడ రెండర్ అవ్వాలి. రెండర్ అంటే ఆ వచ్చిన డేటా మొత్తం కూడా ఎక్కడ లోడ్ అవ్వాలి అంటే అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ డాట్ HTML ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ లోకి లోడ్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా. నో లెట్ us go to that particular page and let us లోడ్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పేజ్ మనకు కనిపించకుండా మనం హైడ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు దాకా. we are hiding some kind of data, right? So ఆ పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే హైడ్ చేసామో URLs లో అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ తోనే రన్ చేయాలి. సో నౌ లెట్ us go here and just refresh your particular page and just I want to click on that. క్లిక్ చేయగానే నాకు ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫామ్ లో ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్పేసి వచ్చింది నాకు. Did I get the instance? Instance is nothing but డేటా ప్రొడక్ట్ 2 కి సంబంధించింది వచ్చింది నాకు. అంటే ఏ ఐడి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ వాట్సాప్ లోకి వెళ్ళిపోయి నీ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అప్డేట్ ప్రొఫైల్ అని క్లిక్ చేయగానే నీ ప్రొఫైల్ వస్తుందా నీ పక్క అమ్మాయి ప్రొఫైల్ వస్తుందా? ఎందుకు వస్తుంది? అది నీ అకౌంట్ కాబట్టి. సిమిలర్లీ
ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తామో దాని యొక్క ప్రైమరీ కీ అనేది ఇక్కడ యాక్టివేట్ అనేది జరిగింది. ఈజ్ దట్ క్లియర్? Sure. Now, whatever data you are getting over here, just click on that particular data, and I want to change that particular data. ఇక్కడ ఇండియా మ్యాప్ పెడుతున్నాను, అండ్ ప్రొడక్ట్ 2 ఉంది కదా, దాన్ని 22 అని చేస్తున్నాను. అండ్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద ప్రైస్ 33 అని పెడుతున్నాను. డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద డిస్క్రిప్షన్ డాట్ అండ్ జస్ట్ గో డౌన్, క్లిక్ ఆన్ ద సబ్మిట్. ఆటోమేటిక్ గా నా డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా అనేది సబ్మిట్ అయింది. ఈజ్ దట్ క్లియర్ మిస్? అర్థమైందా? అంటే ఎప్పుడైతే నేను ఈ పర్టికులర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసేసి వెళ్తున్నానో, ఈ బటన్ మీద పెట్టంగానే నాకు అప్డేట్ ప్రొడక్ట్ /3 అని వస్తుంది. అంటే ఈ 3 అనే డేటా ఉందా గైస్? ఇక్కడ 3 అనే డేటా ఉంది కదా, ప్రైమరీకి ఆ వాల్యూలో ఉన్న డేటా ఎప్పుడైతే నేను క్లిక్ చేస్తున్నానో అందులో ప్రొడక్ట్ 355.99 దిస్ టెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ డేట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా లోడ్ అయిపోయి దీంట్లోకి ఇన్స్టెన్స్ గా కనిపిస్తూ ఉంది. అందుకే మనం దాన్ని ఏమని వాడామంటే ఇన్స్టెన్స్ అన్నాం. ఇప్పుడు కాసింపుకున్న డౌట్ ఏంటంటే, రాజు ఇన్స్టెన్స్ వాడకపోతే డేటా ఇన్సర్ట్ అవ్వదా? అవుతుంది, కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ వాడకపోతే అక్కడ ఏం అప్డేట్ చేయాలి, డేటా ఏముందో మనకు తెలియదు. అర్థమైందా? అక్కడ అప్డేట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ లో మీ పేరు తప్పు రాశారు, తప్పు రాసినప్పుడు అక్కడ స్పెల్లింగ్ కనిపిస్తేనే కదా మీరు రాసేది, కనిపించకపోతే తెలియదు కదా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే డేటా అనేది అప్డేట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు అప్డేట్ ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది కనిపించాలి. హియర్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు చూస్ సమ్ ఇమేజ్, random image over here. Which one I want to choose? Okay, let me choose the last one and let me choose product 3 కదా, దాని 33 చేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ 9 అని ఉంది కదా, I want to make it as a 33 and last one 3 అని పెట్టాను and just click on submit అని చెక్ చేశాను. ఆటోమేటిక్ గా లాస్ట్ వన్ ఏదైతే 33 ఇమేజ్ అన్ని కూడా చేంజ్ అనేది జరిగింది. సో ఈజ్ దట్ ఈజీ నౌ అప్డేట్ మిస్? చెప్పు కాసిం. Yeah, now I hope you people understood this particular concept. I hope so. Is that clear or yeah, so can I go for the next one? Yeah, so there's a next one that we want to do is a delete. Angeli, delete. What does it meaning of delete? Deleting a one particular record. అంటే ఒక రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రికార్డ్ ని డిలీట్ చేయాలి. రికార్డ్ ని డిలీట్ చేయడం అంటే డేటాబేస్ లో ఉన్న టేబుల్ లో నుంచి ఒక రికార్డ్ ని డిలీట్ చేయాలి. నార్మల్ గా can anyone tell me one of the query for deleting one particular record? క్వైరీ చెప్తారా? ఒక రికార్డ్ ని డిలీట్ చేయాలి అంటే క్వైరీ చూడకుండా చెప్పండి. క్వైరీ లాంగ్వేజ్, మన క్వైరీ లాంగ్వేజ్ కదా. As a developer full stack, you need to get 3 languages. One is script language, programming language, query language. Kasim, చెప్పు అక్కడ గెలక్కు. నో చెప్పు. నో ఆర్డర్ కాదు. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఐడి అనేది ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు, వేరేది ఎందుకు తీసుకోవద్దు నేమ్ అనేది? వెయిట్ లెట్ హర్ టెల్. యా ప్లీజ్. ఇంగ్లీష్ ట్రై చేయండి, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇంటర్వ్యూలో కూడా వెళ్ళినప్పుడు తెలుగు చెప్తే యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా, సో యూ నీడ్ టు టెల్. That's all. For example, if I choose a name, a column name as names equals to Monica, so then what happens? All the names who have a Monica name, all the records are going to delete it. So in such a way, we have to choose only the primary key in the first references and second reference unique keys. Always you need to go with a primary. If you don't have a primary, you can go with the second option is a unique values, or you can call it as a unique keys also. Is that clear now?
Kasim cheppu delete query. You have to learn the queries here. Ipudaithe em kadu, but middle of the programming projects lo vellinappudu you have to remember all these particular queries, guys. Okay. Yeah. ఎక్కడ ఏ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఉందో అక్కడే సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, నీ యొక్క డౌట్ ని క్లారిఫై చేస్తాను. ఇప్పుడు లాస్ట్ రికార్డ్ ఉంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ and click on update, and here I want to choose some kind of an image, like some image like this, and I want to change some kind of a name known as Blacky, and I want to change some kind of a name over here, that is 88.87. Is it clear? And description I want to change. This is a this is a query, and just click on a submit. కిందకి వెళ్తే ఎక్కడైతే డేటా అనేది ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అప్డేటెడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ హౌ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ రికార్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్. Now let us start working with a delete functionality. Now we have a created, now we have updated, and we have a selected. Select ante database nunchi data చూస్తున్నాం already. Select, update, insert అయిపోయింది. Now we do have a delete. True operation లో ఇవే కదా మనకు అడిగేది. One is known as a C for creating, is nothing but inserting. Selecting అంటే viewing all the products that we are seeing. Third one, update. What does it mean by update? We need to modify. Delete, removing the item from the record. Now when I click on this particular more details and click on this particular details మనకి వెళ్ళగానే ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేయగానే డిలీట్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఏదన్నా కానీ డిలీట్ అంటే ఇక్కడ రాజ్ ఇక్కడ పెట్టావు, మరి వేరే ప్రాజెక్ట్స్ అయితే అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ నీడ్ టు చూస్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. యాక్చువల్లీ అర్థమైందా? డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. నేను చూపించాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక బటన్ పెట్టి చూపిస్తున్నాను. రేపు పొద్దున టేబుల్ ఫార్మాట్ లో మీకు అసైన్మెంట్ ఈ రోజు వస్తుంది మీకు. సో same crude operations, but very simplified. But then day before next thing, you will get some kind of other assessments for you people. Understood? Yeah. Now we people have to go to a particular thing. 4 things low. The first one, models. Already మనకి exist only. What is the next one? Views. So we need to start the views. So let us go to the views. So ఎప్పుడైనా ఇదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతే కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుందండి. అర్థమైందా? Now just to make it as close, and we need to go to the views. In the views part, we need to create delete. So let us use it as deleting the record area. That is delete. From the table. ఒక particular record అనేది ఒక particular database లో నుంచి ఒక particular table లో నుంచి ఒక record అనేది delete చేసేయాలి. Based on the primary key, or you can use unique key. Now I want to take def is some kind of a function that I want to take. Delete, I want to use it as delete. Product ఏదైతే ఉందో I want to use it as product. And over here I want to take it as request, comma pk ఏదైతే ఉందో I want to take it as primary key. And I want to take it as product equals to, I want to take it as product dot object ఏదైతే ఉందో I want to take it as objects dot get. ఏం గెట్ చేయాలి? ప్రైమరీ కీ గెట్ చేయాలి. కాబట్టి
id equals to pk అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ, which I am going to call it as na primary key. That particular product is nothing but a local variable, and this particular product is nothing from database లో ఉన్న టేబుల్ ఏదైతే ఉందో అందులో నుంచి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ లో నుంచి నేను ఒక పర్టికులర్ ప్రైమరీ కీకి సంబంధించిన ఐడిని గెట్ చేసుకుంటున్నాను మోడల్ లో నుంచి. అర్థమైందా? Now once it is get, I have to use it as na product dot delete ఏదైతే ఉందో ఆ వచ్చిన రికార్డ్, ఇక్కడ రికార్డ్ నంబర్ storing record of 1 or 2 or 3 or 4 in products. అర్థమైందా? ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ లోపల ప్రొడక్ట్ డాట్ డిలీట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు యూజ్ దట్ పర్టికులర్ డిలీట్ చేయాలంటే ఏదైతే రికార్డ్ నెంబర్ 1 ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ నెంబర్ 1 డాట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ నా డిలీటెడ్. ఆ పర్టికులర్ డిలీట్ అనే మెథడ్ అనేది రికార్డ్ నెంబర్ 1 అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? సిమిలర్లీ హియర్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ నా రిటర్న్ స్పేస్ రీడైరెక్ట్ ఏదైతే ఉందో రీడైరెక్ట్, దట్ ఈస్ అ షో ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ నా షో ప్రొడక్ట్స్. I want to use it as na show products ఏదైతే ఉందో I want to use it as a show products. అయినా యా, సో డిలీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలో పెట్టుకున్నాం. ఒకవేళ రీడైరెక్ట్ ఎర్రర్ వస్తుందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు గో టు ద మోడల్ లోకి వెళ్ళి పైన యూ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ యువర్ పర్టికులర్ మోడల్, సారీ మాడ్యూల్. నౌ వన్స్ 4 థింగ్స్ లో మోడల్ అయిపోయింది, వ్యూస్ అయిపోయింది, థర్డ్ వన్ URLs. సో లెట్ us go to your particular URLs అనే పర్టికులర్ పేజీకి వెళ్ళి ఇక్కడ పేజీ లోపల we need to save. So always you need to follow this particular format. So it will be very easy to utilize. So now we need to take same kind of a thing, that is na path. I want to take it as a something we call it as na path, where in this particular path I want to take it as na delete ఏదైతే ఉందో I want to use it as na delete product ఏదైతే ఉందో I want to take it as a product. ఆ డిలీట్ చేయడం కూడా యూజింగ్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ విత్ నా ప్రైమరీ కీ. ఐ హోప్ సో. డిలీట్ అనేది ప్రైమరీ కీతోనే చేయాలి. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అన్ ఇంట్ విచ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ యాస్ నా పీకే సెపరేటెడ్ విత్ కామా. ఐ వాంట్ టు టేక్ వ్యూస్ డాట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ యాస్ నా డిలీట్ ఏదైతే ఉందో డిలీట్ ప్రొడక్ట్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ సెపరేటెడ్ విత్ కామా. ఐ వాంట్ టు టేక్ యాస్ నా నేమ్ ఈక్వల్స్ టు I want to use this particular name known as na delete product ఏదైతే ఉందో I need to use it as na delete product అనేది utilization అనేది చేయాలి guys. So let me use that particular delete product, same ఇదే నేమ్ ఏదైతే ఉందో I want to use the same name over here and separate it with comma. We are set up with a URL. Set చేసామా? Now what is the fourth one? Templates. So always ఈ ఫ్లో లో వెళ్ళినట్లయితే కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. అర్థమైందా? నౌ లెట్ us go to the template. In the template ఎక్కడ డిలీట్ ఉంది మరి? ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ లో ఉంది. అంటే అక్కడ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ లో we need to represent URL ని యాక్టివేట్ చేయాలి. URL ని యాక్టివేట్ అంటే రీడైరెక్షన్ చేయడానికి యూటిలైజేషన్ అనేది చేయాలి యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us see how we people are రీడైరెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా పెడతాం అనేది చెక్ చేద్దాం. ఎక్కడ ఉంది ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్? ఇన్ ద ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ we have to go here and just implement this particular thing over here as a percentile, that is URL space. I want to take this particular thing over here as a update product కన్నా ఏదైతే delete product ఏదైతే ఉందో delete product అని క్లిక్ చేస్తే in that I want to go and check that particular thing product. I want to use this particular thing as each product dot pk ఏదైతే ఉందో I want to use it as na primary key అని చెప్పి రిప్రజెంటేషన్ నే చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా?
Let us go to our particular database over here, refresh the page, and just go to the more details and just scroll down. And I want to click on this particular deleter and just ఇక్కడ చూడండి పెట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ ప్రొడక్ట్ /2 అని వస్తుంది. అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏమర్థమైంది, ఆ యూఆర్ఎల్ అనేది డైరెక్ట్ గా వ్యూస్ లోకి వెళ్ళిపోయి వ్యూస్ లో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. అవునా? అంతే కదా. ఎప్పుడైతే నేను అది క్లిక్ చేస్తానో ఈ పర్టికులర్ పేజ్ డిలీట్ ప్రొడక్ట్ 2 ఏదైతే ఉందో, అబ్జర్వ్ గైస్, జస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఐ గోట్ మై పర్టికులర్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో డిలీట్ 2 వెళ్ళిపోయిందా? I lost my particular thing and I want to can you tell me which one I should I delete? Ready? Indian map అర్థం కదా. అది డిలీట్ చేస్తా. ఇప్పుడు కొత్త వేరేది ఏది డిలీట్ చేయమని అడుగుతున్నా. ఇదా Blacky? Click on that, click on delete. Automatically my particular record was deleted. ఇక్కడ పోగానే కాదు, అది పోయిందా లేదని యూనిట్ టెస్ట్ చేయాలి. యూనిట్ టెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ నీడ్ టు గో టు యువర్ పర్టికులర్ టేబుల్. సో just click on the database and just check it out and go to your particular Django, and in the Django you do have another one known as an I have. In that you do have another one product detail ఏదైతే ఉందో product detail. Over here you do have a particular reports ఏదైతే ఉందో స్టార్టింగ్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్ని కూడా డిలీట్ అనేది అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా guys? Are you understood? So this is how we have made it as a crude operations. We have created something we call it as a crude operations. I hope you people have performed this task. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ మొత్తాన్ని కూడా you need to perform on your particular 4 applications. 4 applications అంటే ఒకటి food application, second one destination, student, and as well as an employee. అర్థమైందా? So these are the crude operations, and tomorrow we will start working with something new, new particular things tomorrow. Ee roju varaku class ide. Any doubts unte you people can ask me for today. Once if it's done, ante meeta 4 applications meeda kuda practice cheyandi. Endukante I will be sending the new assessments for you people. Ippudu daka meer worksheets cheskuntu vacharu, ippudu assessments cheskuntu vastaru actually ga. I will send to the Sabana will send to you regarding that particular assessments. Got it? Thank you guys.